我们来看下一道 RA 的题目，先来读它的第一句。At the beginning of each fiscal year, funds are allocated to each state account in accordance with the university's financial plan. 首先，这里面没有什么生词，我们要注意它有一个停顿，在 at the beginning of each fiscal year 后面是在整个句子真正的主语 funds， 所以当中要停一下下。那么在这个第一个小段落当中，我们要注意 beginning 要重读，你可以读成 beginning， 也可以读成 beginning， 但是你记住，如果要上扬的话，记住不要把声调带上去，只是声音要压得很沉。At the beginning of each fiscal year， 那我们要强调 beginning 以及 fiscal。好，接下来要重读的有 funds、allocated、state account。我们来从这里读一下 ，funds are allocated to each state account。最后一个地方 in accordance with。in accordance with 这个可以把它背下来，以后都可以用到 in accordance with 根据什么什么。最后一个要重读的是 University's financial plan。University's financial plan。接下来一句 Funds are allocated to each account by object of expenditure。我们首先注意要重读的单词有 allocated 它的动词 Funds are allocated to。接下来 each account 资金被分配到哪里？Funds are allocated to each account， 还有最后的 object 以及 expenditure 当中所连接的这些 by、of 这些词呢，都需要来轻读，所以读慢一点，整体的感觉就是 Funds are allocated to each account by object of expenditure。注意当中的 allocated to 后面不要断。再来看下一句 ，Account managers are responsible for ensuring that adequate funds are available in appropriate object。Before initiating transactions to use the funds， 那在这当中，我们首先来注意看的还是停顿。Account managers are responsible for ensuring， 后面因为跟的是一个从句，在这边稍微断一下下。那在前面我们要注意重读的 managers、account managers 以及 responsible 跟 for 连到一起 ，responsible for 连在一起就是 account managers are responsible for ensuring。OK， 后面 that adequate funds，adequate 要重读 ，that adequate funds are available 要重读，在这边要停一下下，因为后面是介词搭配了 ，in the appropriate object，appropriate 注意它的元音 ，before initiating transactions to use the funds，initiating 要重读 ，initiating transactions to use the funds。